Pues otro viernes más con el Star Citizen Live, que en este caso tiene que ver con el desarrollo, el Gamedev, y pone eh, estaciones espaciales modulares. Bueno, pues dentro asunto. Oh, we got half that intro. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live Game Dev Modular Space Stations. I'm your host, Jared Huckabee, and on today's show, we're going to be doing a bit of the exploration of process related to the creation of our modular space station interiors. If you're a player of Star Citizen, in a recent patch, we added a bunch of modular space station exteriors. And so with the continuing form of development, now we've moved on to the interior. Bueno, está comentando, buenas, Draco. Está comentando el tema de que sabéis que en un principio pues habían explicado la modularidad de los exteriores de las estaciones y que a medida que el juego evoluciona y se va desarrollando, pues han pasado a los interiores. Ya os acordaros de que habían comentado de que de momento los interiores que teníamos eran unos interiores que estaban en sustitución de lo que estaría por venir y que la intención pues era meterles pues zonas de residenciales y demás toda la historia, ¿no? Hacer una especie de estación espacial en condiciones, que tuviera sentido y que tuviera lógica, que hubiera NPCs viviendo allí, etc., ¿no? También se hablaron de otras muchas cosas, como por ejemplo la posibilidad de en el futuro se podría alquilar una vivienda o algo así en un sitio como estos, ¿no? Pero bueno, ya esto todo son cosas para más a futuro. Vamos a ver lo que nos traen ahora. And joining us on the show this week is senior environment artist from old name habits, Cloud Imperium Games in the UK, Joel Azoparty. Joel, how you doing, man? Hey, I'm good, mate. How are you? I'm doing well. Thank you for joining us on the show. We were talking about this before. We haven't had you on very often. We had you on for like an ArcCorp retrospective kind of thing last year, I think, and that was it. Yeah. Cool. Well, welcome aboard. So you're a senior environment artist. Let's take a few moments and just talk a little bit about what you do for Star Citizen. Sure. As an environment artist, I'm responsible for creating and maintaining levels within the universe. That could be like from a small section to like a larger section. Bueno, básicamente le está diciendo que se presente, que hacía tiempo que no se pasaba por allí. De hecho, al principio dijo lo de Foundry 42 en vez de Cloud Imperium Games, porque era, bueno, al principio el Kickstarter y de todo eso, ya sabéis que en un principio iba a salir Escuadrón 42 y que no iba a salir, o sea, y que luego vino toda la locura del Star Citizen, ¿no? Y demás. Y que el hecho de que él dice que es el encargado, que es un programador senior de entorno, básicamente se encarga pues del bienestar de pues tanto una estancia pequeña como algo grande. Like ArcCorp. Como ArcCorp está diciendo. As well as authoring smaller assets like walls, floors, and tanks and things like that. Está diciendo también como evitar pequeños recursos, ¿no? Como puede ser una pared o cosas por el estilo. So that's what I do as an environment artist. Would you say your focus is more towards man-made objects? So I know that artists all have different kind of specialties and fields. Some work almost entirely on organic stuff. Some work entirely on structures and technology. Where would you say your focus is? Definitely on hard surface man-made stuff. Hard surface is the term typically coined for things that are sci-fi or mechanical, as opposed to like you wouldn't describe like a Tudor-style medieval building as hard surface, even though the practices and the approach to developing that content is the same. So I actually didn't know that's specificity to hard surface. I would have called it like a medieval castle if you were modeling it hard surface modeling.
Está comentando de que, bueno, Discolando le comenta de que cuando se dedican al tema de entornos y demás, que se suelen especializar, ¿no? Pues puede que haya gente que se especialice en cosas hechas por el hombre, otra persona que se especialice en cosas, pues, alienígenas orgánicas, en mil movidas, ¿no? Le estaba preguntando cuál era su especialización y parece ser que eh, la especialización de esta persona es de superficies duras. Superficies duras en plan como refiriéndose como por ejemplo a un castillo de la Edad Media y demás. Y le comenta Discolando que nunca esperaba que un castillo de la Edad Media pues tuviese una especificación, ¿no? de ese estilo. Yeah. So, just technology and sci-fi stuff. Is that something just internally here at CIG, or is that something you found that's kind of throughout the industry? Throughout the industry, like I'm sure there's people out there who are sitting there saying I'm wrong, but just you know, What? you can be wrong about anything, but at least that's what I've come to know, like growing up and learning in this industry, that hard surface is, when someone says hard surface, they're talking about like either subdivision modeling, or sci-fi. Just thinking we could use that as a tagline for Star Citizen Live. You can be wrong about anything. Yes. So, Star Citizen. Está como comentando de que a la hora de realizar su trabajo y demás, que dice que está como habituado a que la gente le diga que lo que está haciendo que no es adecuado, ¿no? Porque le comentaba Discolando sobre el tema de, claro, de la inclusión pues de superficies tipo castillo medieval o movidas así en un entorno de ciencia ficción como que era un poco... Y dice pues el pavo que está como acostumbrado a eso ya y hacer su vida profesional en base a eso y crecer y aprender día a día, ¿no? Entonces como que un poco extraño, ¿no? Citizen Live is our live broadcast where we demonstrate a bit of process, a bit of the what goes into the nitty gritty, the behind the scenes of a particular feature or aspect of game development in a more long form approach. On today's show, we're going to be exploring the process of using our procedural generation tools, our tagging system, all that stuff to create modular space station interiors, right? Yep, correct. Before we get started, I saw a question, and guys, you can submit your questions throughout Twitch chat while we're live here. Apologies if you're watching this later on YouTube, you missed the opportunity. But you can submit your questions by prefacing your question with the word "question" in capital letters surrounded by brackets. We'll do our best to pull a couple of those from the show throughout the show. When we do these process things, it's more like a presentation. It's more like a through line for Joel's process. So we're not going to get as many questions in this week as we would in other weeks, but we'll do our best to kind of pepper them in where we can. Before we get started, one of the questions that just came through. Bueno, está comentando lo típico, ¿no? De que sabéis que, pues si lo veis en directo, que siempre podéis hacer el tema de las preguntas y demás a través de Spectrum o a través del chat y que en esta ocasión, que ya lo he hecho más de una vez, de hecho, dice que está como centrado en mostrar lo que es el desarrollo de lo que hace el proceso de lo que hace este desarrollador, ¿no? De cómo evoluciona, cómo va haciendo las cosas. Entonces que no va a atender tanto a cuestiones como en otro tipo de Star Citizen Lives, que estos Star Citizen Lives están yendo más entrándose más en el proceso de hacer las cosas, pero que aún así intentará como compaginar en la medida de lo posible las preguntas con el contenido que van a realizar en el show. Was what are your influences? La primera pregunta, que es la típica que últimamente surge mucho, es ¿cuáles son las influencias que tiene? My influences, Star Wars, obviously. I think Star you've got Wars, to go past obviamente. Star Wars if you're a sci-fi artist. Ralph McQuarrie is an excellent concept artist. Blade Runner is another great one. Lots of old, even though it's not quite relevant to sci-fi, like Jim Henson movies like The Dark Crystal. Right. Anything with like strong world building is definitely an influence of mine. Not just art, that's why I was drawn to Star Citizen in general, was because it's a persistent universe. It's a living, breathing world, and to me, it captures the stuff that Jim Henson was doing, with the Dark Crystal, and even the Labyrinth movies and stuff. Vale, aquí me vais a perdonar, pero hay una cosa que no he visto y es el tema de una movida que se llama Dark Crystal.
Bueno, porque está hablando de las influencias, no está hablando de que evidentemente pues de que cualquier artista que sea de ciencia ficción tiene que verse influenciado por Star Wars, ¿no? No le queda otra y es lógico, ¿no? También dice que en realidad que a él como influencia le sirve cualquier estructura que tenga solidez y que pues que se vea pues con unos pilares, ¿no? Que sea sólida. Pero que eh, en especial de cara al universo de Star Citizen, que uno de los motivos por los que se metió en el proyecto fue precisamente porque era un universo vivo y respirando. Y que eso le recuerda pues al tema este de Dark Crystal, que no tengo ni idea de lo que es. Y yo creo que lo voy a mirar un segundo, porque me pica mucho la curiosidad. No sé si alguno del chat lo sabéis, pero no nos podemos quedar con la duda, ¿no? What the fuck? A ver si es esto lo que creo. No, no, no puede ser. Oh, sí. Bueno, pues creo que esto es lo de Dark Crystal. Y, y vamos a ver. Sí, de Jim Henson, sí, sin duda. Pues esto es, chavales. Vamos a poner un tráiler y ya está, ¿no? Para que sepáis lo que está hablando el tío, porque yo desde luego sí que lo conocía porque habían sacado un tema en Netflix y tal, pero no lo había visto, o sea, que no sabía que era tan antiguo, ¿no? El original. In a place outside time lies a mystical realm of sound and vision. A wondrous civilization. Where good and evil struggle to possess the dark crystal. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? El tema del Dark Crystal, que parece ser que se inspiró en esos edificios, ¿no? El muchachote aquí. A ver. Bueno, siguiendo con el tema, que ahora ya volvemos a materia. I love it when the guests do the promo work for me and I don't have to. Now I was trying to think if we should do a show where we try to find the one person at CIG that's not inspired by Star Wars, and then push them out the door. All right, so let's get started here. Dice el tipo, deberíamos hacer un show con alguien de Cloud Imperium Games que no estuviese inspirado en Star Wars y empujarlo por la puerta. O sea, largarlo fuera, ¿no? You've got a scene set up in the editor for us. Yep. I'll just switch over to that now. So I get that going. So, all right. So what are we looking at here? So we're looking at a room within one of the space station interiors, just a small portion of one room of many rooms and many different types of rooms, bare bones with nothing really going on except for some intermediate structural assets going on. And Right. basically what we're going to do today is I'm going to walk you through the process and we're going to do a bit of practical work and a little bit of... Vale, está comentando que lo que nos está enseñando pues es una habitación, ¿no? Que puede ser una de las muchas habitaciones que tenga la estación y que tiene pues algunos assets ahí metidos y parece ser que lo que vamos a hacer hoy es el proceso de cómo, pues imagino, vestir la habitación. theory work on how we can go from this and we can
quickly generate something like this, or if we don't like this layout, we can click a preview button and let it load for a second, and we're going to see a completely different set of props, different layout, different lighting, and we can keep Lo que está haciendo, nos está diciendo que con lo que está pulsando, ¿no? Primero, vamos a darle un poquito para atrás porque esto sí que creo que merece la pena que lo veáis. interiors, just a small portion, El tipo lo que está many rooms. El tipo lo que está haciendo es que ahora mismo pillará y le dará uno de estos botones. Entonces, al darlo de esta manera, lo que hace es que puede hacer que la habitación pues, establezca determinados aspectos con un conjunto de assets, ¿no? Un paquete de assets, por así decirlo. Y pues con otro botón simplemente puede modificarlos y ponerlos de otra manera. Entonces aquí veis cómo le está dando al botón, ¿vale? Y tiene este estilo, y si ese estilo no le gusta, pues directamente lo puede cambiar, ¿no? Like this layout, we can click a preview button and let it load for a second, and we're going to see a completely different set of props, different layout, different lighting, and we can keep doing this until we're quite happy with how things are kind of laid out. And this is just like a validation tool for us. So we're previewing it at the moment. Like the real thing happens when we generate the entire station interior, and then these rooms come in randomly, and then sub-objects of that room come in randomly, and the lighting changes randomly. A ver. O sea, esto es como, digamos, que tienen como una especie de prueba ellos, ¿vale? Pero en realidad aquí el verdadero asunto, la verdadera mandanga, viene cuando generan las estaciones enteras. O sea, ellos tienen como una especie de posibilidades, ¿no? De posibles de combinaciones, ¿ok? Y entonces parece ser que luego lo que hacen es que generan una estación y que dentro de la estación, pues en base a esas combinaciones se generan las diferentes estancias con diferentes tipos de luz y todo, o sea, todo se va generando a su aire, ¿no? Eso parece que es lo que nos está contando. I don't want to bury the lead here. You didn't just switch between two different layers in a map. You clicked the button, and Yes. the procedural generation system then went through, read all the tags that are assigned to the different areas of this level, and then pulled a randomized set of options that match those tags. Yeah, correct. So Claro, está diciendo que ha puesto como unas palabras clave, por así decirlo, unas guías, ¿ok? Y que con esas guías, en realidad lo que ha hecho al dar a esto no ha sido, o sea, primero le ha dado una y a nivel procedural, o sea, proceduralmente se ha generado el relleno de la habitación en base a esas guías, ¿no? Esas palabras guía que tenía o esos conceptos guía, ¿no? Entonces cuando cambia, cuando los mezcla, cuando lo modifica, que le llaman tags, ¿vale? Igual que, bueno, pues le llama tags, ¿no? A esas palabras clave le llama tags. Entonces cuando eso lo modificas, lo que haces es que le estás dando al sistema unas indicaciones para que mediante esos tags se combine y haga un entorno procedural, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Es lo que estaba tratando de decir, discolando en plan de, bueno, para que quede claro, lo que estás haciendo es esto y sí, efectivamente. it's created a layer for me here, so that might be throwing you off, but we can go ahead and just delete that if no one believes us. So we'll click it again. And of course, procedurally generating a space station is not a super quick aspect, so we'll just sit here. And then, bam. And it's not just the assets. It looks like it's bringing in lighting and environment. Claro, dice que tienen como una especie de rollo de preview. Y además nos acaban de decir, bueno, para que veáis que esto que nos estamos troleando, vamos a borrarlo, ¿no? Y vamos a volver a darle y veréis cómo se genera de otra manera. Y efectivamente. Effects. Yep. That's the whole point of it. So where did the replace me spheres come in? I'm teasing. I was like, where? Let's fix. I know. Sorry. The easiest way to troll any environment artist is to say, "Is that a replace me?" And you just watch them sweat. Yeah. So okay, so you're driving. I'm Sure. the passenger. Let's go. So I'll break down what exactly is going on here. What are the different components that are making this whole thing work?
So we start off with like a room type. So if you look on the right here, we're working with, it says uni large. These are universal large rooms, and they're kind of a very generic large traversal rooms, if you will. Vale, dice que para empezar, que lo que están trabajando es como con habitaciones, por así decirlo, convencionales y pues que son pues así alargadas y tal y que es como muy tradicional, ¿no? Muy convencional. You can see over here on the right as well, we've got different like purpose rooms. So we've got stairs, we've got side rooms, we've got shafts, lockers, etc. But we're going to be focusing on the uni large rooms for now. And so we start off with a pretty bare bones. I'm turning on this overlay so we can see through this moody lighting. It's kind of like a husk of a room. There's a lot of holes. There's not much dressing going on, and that's perfect for the base room. Because what we do is we author what's called an overlay, which comes in and it's got some lighting in it. It's got some structural changes that fill those holes in. And we do this. We don't completely do the entire room procedurally because Bueno, está comentando de que a la hora de tener la habitación, que está bien tener una habitación de esta manera, porque así como que lo que es la estructura de la habitación no tiene huecos, no tiene demasiados agujeros y de esa manera pues a la hora de generar lo que es el contenido procedural que les es como más cómodo, ¿no? Y sobre todo para hacer modificaciones en la estructura, como es el caso que nos está mostrando en esta zona de aquí, ¿no? we like to have like a finite amount of control over what we're going to get. So if we just take away specific chunks and then we make sure that the things that can fill that in are validated and kind of hand authored by an artist, we're going to see like the best results instead of just like leaving it all to chance. Yeah. Juanfro in the chat right now is asking how much control do you have over procedural generation? We were talking a little bit about this before we went live, just in our little pre-chat, about how... Bueno, lo que está comentando es que no, o sea, que tienen un control bastante adecuado, que luego una vez ellos van generando las estancias, ¿no? Y luego pues que le hacen como revisión por el artista le hace como un retoque, ya sabéis, ¿no? Que primero hace lo que es digamos que el sistema procedural es como si le facilitase muchísimo el trabajo a lo que es el artista, ¿no? Que le adelanta muchísimo trabajo y solo tienen que meter manos si realmente algo está muy horrible, ¿no? Entonces, están preguntando, de hecho, ahora por el chat, buenas Roger, y buenas Cami, y buenas Troyami, y buenas Giro. Estaban como comentando de la otra vez, ¿no? De que, o sea, perdón, estaba comentando y colando de que un tipo acaba de preguntar en el chat de cuánto control tienen sobre la aplicación, ¿no? Y yo creo que esto lo vimos con las cuevas, que tienen un control pero brutal sobre los volúmenes y sobre incluso sobre las formas poligonales o ortogonales que le quieren dar a esos volúmenes y a partir de ahí o sea, pueden acotar por zonas, ¿no? De hasta qué punto puede ser procedural una zona o juntar varias zonas procedurales, ¿no? Para que tenga sentido y no desentone mucho. We use procedural generation as a tool to support our artists. The procedural generation is not the end goal of building these things. It's really about assisting folks like you in creating the sheer number of space stations and environments that we're going to need for a game of this scale. Yeah, that's exactly right. As I was saying, if we allow it all to chance, then chances are we'll be sitting there regenerating these rooms like for hours until we've come across something that's not broken and works, and then there's a chance that it's like 90% perfect, and we're like, right. Claro, estaba comentando, bueno, otra vez lo que os he comentado yo, acabo de comentar justo descolando, ¿no? Del tema de que es una herramienta para agilizar el proceso de creación de pues estaciones o de lo que sea, ¿no? No solo de estaciones, sino de cualquier tipo de entorno o historia, pues al final la escala de este juego pues es una locura, ¿no? Es enorme. Y estaba comentando de que si dejan todo a libre albedrío, pues que vale, se podrían estar ahí sentados y mirando y a ver cuándo sale alguna que no sea una monstruosidad, ¿no? Y que esté bien hecha. Pero también podrían simplemente
pillar una que parezca que esté bien, pero que realmente a la hora de probarla puede que tenga fallos, ¿no? Entonces es mejor utilizar la opción de que sea eh, un, un ahorrador de tiempo, ¿no? En el sentido de que, pues eso, es como si ya les diesen bocetos para mínimamente tener que retocar. Al final lo podéis imaginar, mira, el ejemplo más claro yo creo que es con las impresoras 3D, por lo menos las que hay ahora para casa, ¿no? Que tú haces la pieza y la pieza viene con imperfecciones y tú la tienes como que rematar, ¿no? Pues yo creo que es muy parecido a lo que están haciendo aquí con el sistema procedural. Vamos a seguir. We still have to throw it away because we need to procedurally generate that last 10%. This kind of allows us to hand author a lot of the work, but also offload a lot of the more granular work that we'd usually do to the procedural system, and fill in the gaps that way. So we've got 2 overlays for this room. We've got a third one. This is one we'll make later on. And you can see the main kind of structure of this room remains the same, but we've got these big elements within the room that can change procedurally. And within these overlays, if we go back to this one because it's a bit more well lit, we have these orange boxes dotted around periodically, and these are what we call secondary elements. So these are the props that come in. It's not constrained to just spawning in props. It can spawn in avatar. Vale, está diciendo muchas cosas, pero en resumidas lo que está diciendo es básicamente que tienen lo que es la habitación grande, hay como unos módulos que son predefinidos para tener espacios para que haya, pues eso, en el caso de las cuevas eran volúmenes procedurales, pues aquí diferentes recursos procedurales, ¿no? Pues tienen como un espacio en la habitación, hay como a la izquierda, habéis visto que está abajo, ¿no? Pues un espacio estándar. Luego en el otro lado, bueno, en este caso lo estáis viendo al revés, ¿no? En este lado de aquí, en la parte baja, pues toda esta zona sería pues como un volumen estándar que se podría modificar, el otro también. Y las cosas estas naranjas que hay aquí son como, le llaman como los recursos variables, ¿no? Que vienen siendo pues armarios o movidas así o tal. Pues vamos a ver que como que se van moviendo de posición, ¿no? Da la impresión, ¿no? Por lo que se veía en la imagen y por lo que estaba contando, que tienen como una superficie y que por esa superficie puede haber diferentes cubos de estos en diferentes posiciones que se pondrán de forma, entre comillas, aleatoria. Y que dentro de esos cubos, a su vez, es decir, tú tienes un plano y por ese plano tienes limitada la cantidad de objetos que puede haber en ese plano. Y asimismo, esos objetos, que son cubos, que son cajas de volúmenes, ¿vale? Pues en esas cajas de volúmenes pues caben el recurso que tengan diseñado. Imaginaros, pues si tienen un armario pues diseñado ahí de 1000 colores, pues será un armario de 1000 colores, ¿no? Eso es lo que yo estoy entendiendo. Que todavía no he dicho lo del armario, pero seguro que lo va a soltar. Buena, Superyote. It can spawn in anything really, because it's tied to a prefab system. And a prefab is just a collection of objects that get stored. Vale, claro. O sea, lo que hace, efectivamente, lo que hace es que tiene en esa caja, ¿vale? En estas cajas lo que tiene es la posibilidad de pedir que vayan variando diferentes colecciones de objetos. Diferentes colecciones de objetos que ya tienen prediseñados. Entonces, digamos que hay posibilidad de que pues en este espacio, pues efectivamente, imaginaos, si tiene un acuario y este espacio, pues a mayores, como coincide igual, pues puede que sea un acuario, que sea un armario o que sea, pues, imaginaros un ventilador, ¿no? Y que todos quepan, pues dependiendo, todos cabrán en esta caja, habrá esos posibles, porque el tipo ha metido esos posibles ahí dentro, y irán apareciendo pues con relativa variedad, ¿no? Dice que puedes meter pues casi lo que te dé la gana, mientras lo tengas en ese banco de recursos, pues puedes hacer lo que quieras, ¿no? To an XML file, so that way we can keep track of it, and on load time it reads from that prefab library. So if we need to make changes to a prefab or we make new ones, each time the client or the editor loads,
we get the latest version of that. Whereas before, if something's statically placed in the level and we update it, we don't really have kind of finite control of how that's affecting the world around it. But with a prefab, we've got a lot more control and flexibility. So if I'm understanding you right, it's not just this is a sign, and every time that you hit generate, it just gives you a different sign. It can actually, the same location can be filled with the different types of props. Yeah. So we could. Claro, lo que está diciendo es que efectivamente no es que este espacio esté restringido a, ¿no? Sino que este mismo espacio puede, tú puedes seleccionar qué tipo de props quieres que aparezcan ahí, ¿no? Pues imaginaros cajas, sillas, mesas, lo que sea, ¿no? Mientras aparezca dentro de este volumen, puedes hacer lo que sea. Entonces, una de las cosas que estaba comentando es que precisamente a la hora de... Como está este sistema así delimitado, ¿no? Por estos cuadrados estas formas delimitadoras de volumen, pues que a la hora de hacer algo nuevo, que no tienen que preocuparse de si va a quedar mal o lo que sea, ¿no? Porque si cumple, o sea, tú verás las dimensiones y dices, bueno, pues esto tiene estas dimensiones, pues aquí puede ir, ¿no? Y punto. Could be as tight with our specification of what we want to spawn here, or we could go very wide. So you'll see on these orange volumes, the secondary element, we can see a category filter. So we're looking for floor-aligned maintenance props. A ver, ¿cómo que en español Billy habla? Ah, que acaba de salir el Pillar Talk. Vale, pero ahora tenemos que esperar a hacer esto, tío. Ahora la NAR, estamos en esto metidos y luego vamos a por el Pillar Talk, desde luego. With a maximum dimension of 4 on X, 1.5 on Y, and 3 in the Z axis, and again with the minimum dimensions. So that's saying that any prop that we find that fits these tags, these floor aligned and maintenance, and then can also fit within these bounds, go ahead and bring it in. And there could be 4, 5, 6 different versions of floor aligned maintenance that fit within that spot. We can preview what one's going to give us. So we can use the same button to preview specific elements, and then we can use the same tool to preview like the entire room. So we're just going to... Bueno, lo que está diciendo es que tienen... parece que le mola mucho el botón de hacer previsualización y que dice que puede, pues, tanto... es decir, lo que estaba diciendo ahora. Es que estoy diciendo las cosas un poco por delante de lo que las dice él, pero porque es lo lógico, ¿no? Entonces, comentaba que, claro, que si tienes un objeto que cabe ahí, ¿qué tal? Y que no supera las boundaries, ¿no? Los límites del rollo. Pues que vale, ok, puede ir ahí. Y que además que puedes hacerle previsualización con este botón. Pero además, este botón también es un botón súper mágico. Es casi como el bolsillo de Doraemon, macho. Porque dice que le puede también hacer la previsualización de la habitación entera. Está muy emocionado con ese botón. Me hace gracia. Run through and try generate a few props on this spot. So we see we've got like a bucket, a generator, and a dolly. Let's see if there's more items in this library. So we got the same one, and leaving it to chance, it means that we might see the same one pop up a few times. So we got a different one spawning in now. And it's really a collection of libraries. There's the overall asset library, and then the library breaks down into different themes, and then after themes, it breaks down into different subsections of types. And you can just add to these later down the line without having to go through and rebuild every space station. You can just add more industrial floor props here, and it just continues to build to the library. Yeah, that's right. Claro, está diciendo que efectivamente que esto es cojonudo porque a la hora de poder añadir objetos, que simplemente puedes seguir añadiendo objetos de tipo industrial para suelo, o que las librerías que puedes añadir, que pues que incluso que tienes toda clase de librerías, incluso con sus subobjetos de sus diferentes subramas y demás, y que no tienes la necesidad de cambiar una estación
entera, ¿no? O rediseñarla, que simplemente puedes añadirlo a la librería y es suficiente, ¿no? So the more we work on it, like the more we're going to see like cascading changes throughout the entire game. As opposed to like making like a static location, we build it once, we put it in the wild, and it's what you see, what you get. Like we can start changing like the very small, and then the very small get propagated, and then we can start changing the very big, and we're just going to see a whole lot of changes. But you're right. In like this is just a small element, and you might not see a whole lot of change. Like it is still going to look for maintenance Right. type props, so you might see like the same prop aligned differently, and you might be thinking, well, that's not super unique. It's just a different arrangement, but it's kind of a cascading effect. So on the top level, we can generate the entire station interior, which procedurally picks what kind of rooms it wants. It's going to throw in a couple uni-large rooms, some of our bespoke rooms that belong to the Rest and Relax brand, and stairs and side rooms, etc. Vale, gracias por ese Prime, Mac Manson. Muchas gracias, Dios agradece. Y bueno, está diciendo básicamente de que a la hora de construir eh, está hablando un poco de cómo es el tema de hacer de esta forma, de que tú puedes de repente pues tener esto aquí hecho, ¿no? Haciéndose. Pero que, mira, vamos a irle para atrás para que se vea bien. Got the same one and leaving it to chance. Vale, entonces dice que tú lo que puedes hacer es que con el mismo botón, ¿vale? Puedes ir haciendo diferentes variaciones y luego dar un toque a los artistas. Y que incluso que los artistas pueden modificar o retocar o de repente poner esto con una forma alineada diferente y demás, ¿no? Que no es algo que sea demasiado demasiado único, ¿no? El hecho de que pues simplemente que sea el mismo recurso en otro lugar, pero que esté algo movido o tal. Pero que no hay que fijarse solo en el detalle de que se aplique eso para esto, sino que es como un efecto cascada. Es en el sentido de que para toda la estación es de esa manera, ¿no? Entonces, ok, al final dices, vale, esto puede que sea un recurso que tú hayas visto en otro sitio, que ya esté diseñado y que simplemente pues lo hayan modificado un poco a la hora de colocar las cosas, ¿no? Que estén, pues en vez de estar esto aquí, pues esté en otro lado, tal, o que esté variado. Pero que al final, si esto no lo ha dicho, pero lo trata de decir de alguna manera, de que si pensamos en una escala muy tocha, de muchos recursos muy diferentes y muy distintos, yo creo que al final podemos conseguir un universo en el que realmente, según las marcas o según pues cada estación tenga su personalidad, sus cosas, incluso notes. Yo creo que podremos llegar a notar incluso no sé, cuando vosotros vais a zonas de España que tienen, pues, que son de costa de Mediterráneo, tienen todas las casas pintadas de blanco y sus movidas y tienen ciertos decorados que en el norte son diferentes, pues quizás podamos encontrar algo de eso en las estaciones a nivel espacial. Esto lo estoy sacando de mi cosecha, aviso. Pero por lo que habla el tío parece que se refiere un poco a eso, ¿no? Yo creo que al final vamos a ver algo así en el universo. Lo cual es muy pepino. Very big, and we're just going to see a whole lot of changes. But you're right. In like this is just a small element, and you might not see a whole lot of change. Like it is still going to look for maintenance Right. type props, so you might see like the same prop aligned differently, and you might be thinking, well, that's not super unique. It's just a different arrangement, but it's kind of a cascading effect. So on the top level, we can generate the entire station interior. El tema de las naves ya lo comentaban en Alidana, de que las naves tochas, las naves grandes, tendrán las opciones de poder personalizar las habitaciones que tengan. Y bueno, viendo lo que están haciendo, pues no creo que les sea muy complicado, la verdad. Side rooms, etc. Claro, está hablando efectivamente de que lo que comentaba, ¿no? De que eran a todos los niveles el tipo este de personalización, ¿no? Y que está comentando ahora que se le pueden añadir pues escaleras, pues
pues otras cosas, ¿no? Se le pueden añadir cantidad de movidas a la estación y que se va construyendo, pues habrá estaciones que no tengan escalera, estaciones que sí, y que pues al final se lo vas añadiendo por movidas de este estilo, ¿no? Y que se va generando sola y se genera algo y pues y luego ya, pues ya el artista lo retoca. Those rooms themselves, because we can see here on the right, we've got 5 different uni large rooms. So we're going to have up to like 5 different variations of a uni large room. So when the system goes, I want a uni large room, it's got 5 to pick from, and then Just within this those one 5, room. yeah, within those 5, it's got 2 overlays minimum. Like, well, we could do 1 overlay in some cases, but as it stands, we've got 2 per uni large room, and then each one of those has the ability to pull in either or A and B. At the moment, it could be more, and then within those overlays, we have the ability for these props to spawn in procedurally. And if we're not as particular about what Claro, spawns, se refiere aquí con overlay, yo creo que para que lo entendamos nosotros, yo creo que se refiere a molde, ¿no? Es decir, ellos tienen como una habitación predefinida, tienen como 2 habitaciones, o sea, 5 habitaciones predefinidas, perdón, con 5 moldes diferentes, por así decirlo. Entonces, dentro de esas 5 habitaciones, a su vez, cada habitación tiene como 2 variaciones. En cuanto a dimensión y tal, tiene como 2 variaciones. Entonces, luego esas 2 variaciones, a mayores, tienen lo que es la estructura procedural de que, pues, imaginaros, pues en vez de, si el molde pues tiene ese huequito que estamos viendo aquí, ¿vale? Pues puede que en otro, en vez de tener ese hueco que está aquí, pues esté aquí enfrente, ¿no? Entonces, evidentemente, el diseño procedural de la habitación va a ser distinto. Y esto es lo que dice que, pues, quieren hacer en un futuro, ¿no? Y que, a ver. here we can kind of expand the volume, and we could say either do maintenance or maybe storage or seats or planters, etc. And then like within this, you'll start seeing different items pop up, and each time you come into a station, you know, your in and out are going to be completely different. You might come in from this area, or you might come in from this area or this area, depending on what station you kind of spawn at. So you're seeing the room from a different angle, but as well as that, you're seeing different rooms on the other side of that. So Ok, está comentando de que, claro, de que tú a la hora de, efectivamente, de llamar a los recursos para que aparezcan en la habitación, pues pueden ser desde plantas, desde movidas de limpieza o de mantenimiento, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, que no solo es el hecho de que vayamos a entrar en la habitación y la habitación parezca diferente, sino el ángulo de entrada a esa habitación también puede ser distinto. No necesariamente va a tener que ser siempre la misma entrada y la misma salida por el mismo sitio, sino que puedes ver la habitación de diferentes ángulos, aunque tenga el mismo tipo de recursos, lo vas a ver de diferentes ángulos y eso te va a dar un punto de vista distinto, ¿no? with a different layout and different props. So you're gonna like we're trying to reduce like the visual fatigue of seeing the same static room over and over and over again with the same chair and the table with the open noodle box on the side. Now, you're obviously Bueno, esto que estamos viendo aquí es... un segundo que te lo digo. environment artists, so many of the Claro, esto que estamos viendo aquí no es un programa que tal, no, esto que estamos viendo aquí es Lumberyard, ¿ok? Esto es el motor del juego, tal cual, es el editor del motor de Lumberyard. Y lo que estáis viendo pues es dentro del propio Lumberyard. Y esto es cremita de la buena. questions that are coming in, as they always do, tend towards gameplay, and Yep. obviously an artist is not here to speak about gameplay. ¿Qué pasa? It's not- Lo que pasa es que vosotros no lo estáis viendo. Mira, voy a sacar esto un momento y ahora sí lo vais a ver. their area. But there was a question I thought Aquí was se ve, close enough ¿vale? that I think maybe you have some insight. It said, when generating rooms, how do you ensure that there are no holes between the prefab collisions where players could squeeze into and fall or get to places that they shouldn't? Yeah, so that's kind of another reason why we do half, hand authored, half procedural
Que están preguntando que a la hora de hacer toda la estación procedural y tal, que cómo se aseguran de que no haya ningún agujero por el cual pues un jugador se pueda escurrir, ¿no? Y dice que precisamente eso es uno de los motivos por los cuales hacen la mitad hecho a mano y la mitad procedural. O sea que no lo dejan todo a libre albedrío, ¿no? So if there is an instance like that and QA come to us and say, hey, we've got players getting stuck in an area that they aren't meant to, for this area, for instance, say your props were able to spawn and were able to get up on those props and then jump over the railing and get stuck. Obviously, you know, when death has consequences, we're going to see a lot less of that. But you know, people like to explore in this repercussion-free state of the game, so they're gonna do that. So that means that because half of it's hand-authored and we have control, like, all right, we can't guarantee that we're not going to get a prop so they can get up on it and jump over the railings. Vale, están comentando de que imaginaros que hay un prop que lo han creado, ¿no? Y que de repente pues un jugador se sube a él y bueno, pues se queda atascado la andiña, ¿no? Y básicamente está comentando de que, claro, de que sabe que los jugadores tienen tendencia a explorar ese tipo de cosas y que además el día de mañana la muerte en Star Citizen va a importar. Entonces se tienen que... O sea, digamos que el hecho de hacer las cosas a mano, en parte, o sea, la mitad a mano y la mitad procedural, ¿no? Que tenga ese toque de mano, pues pueden comprobar que eso no sea de esa manera, no suceda. No lo puedo asegurar al 100% de que el día de mañana alguien no vaya a hacer el Indiana Jones y la vaya a palmar ahí con unas cajas subiéndose, ¿no? Pero bueno, que la idea es tener un poco de control sobre esa situación. Which means that we might relook this area here and maybe put some safety nets in so players can't fall down there and get stuck. So that's how we would kind of, it's going to happen, and that's why we kind of do half hand-authored, half procedural. So we have. Claro, está diciendo de que en el caso de que haya un lugar por el que un jugador se pueda quedar atascado o pueda caer por un hueco o lo que sea, ¿no? Que tienen la posibilidad de poner como redes de contención para que eso no suceda. Y digamos que claro, vuelve a recalcar otra vez lo mismo, que gracias a eso, a que está hecho mitad a mano y mitad pues procedural, que es una forma de hablar lo que está diciendo. En realidad no sabemos que... Bueno, pero sí. O sea, para entenderlo sí, que es mitad y mitad, ¿no? Trabajo de máquina y trabajo de persona. Pues que de esa manera pues pueden tener más control sobre lo que va a suceder o modificar ciertas cosas para evitar pues eso, que un jugador se quede ahí humillado, ¿no? Mola más decir humillado que atrapado. Porque te quedas ahí atrapado, tío, con, no sé, con 6 años de... No, 6 años no puedes ser tan cabrón, pero con un año de repos, te quedas atrapado entre unas cajas de Big Ben y de una estación y ahí se acaba tu historia. Ahí se acabó tu historia como gran comandante de las fuerzas de la UE. Murió entre cajas de Big Benny. Descansa en paz. Have finite control over fixing that stuff. Obviously, we get finite control over how it looks as well. But that's how we're going to ensure that we can reliably fix those issues when they pop up. Okay. We are 20 minutes to the show. So Sure. I mean, there's no rush. I just want to let you know where we're at. So Cool. where do we go next? We could jump into some of the meat and bones of it. And what we're going to do is we're going to make a third overlay for this uni large room. We're not going to do the whole lot because that could take a little bit. So what I've done is I've duplicated A and I've made a new overlay C. And I reckon we could maybe do something different in this area here. So let's see what we're working with by turning off the main room. So these are all the assets that come in with an overlay. So it looks like we got a decent chunk to work with. So let's turn back the room. Está diciendo que van a intentar hacer otra overlay a mayores y que dice que aquí es como que podemos ver todas las piezas que vienen con un overlay.
más bien piezas, ha dicho chatarra, ¿no? Toda la chatarra que viene con un overlay. Aquí tenemos suficiente chatarra como para manejarnos. And we want to leave the base room unscathed, otherwise it's going to start affecting different elements. Right. So I can see right now that I think, in fact, that this wall module is a prop itself, which is like another bonus. Like, we don't always have to use these procedurally. Like, if they look good and we want to ensure that that's always there, we can use that as just a stock standard prefab. And that means we get something as complex as this for little to no work. Well, someone has to do it once, obviously, but if other people... Claro, ¿veis que va modificando las cosas y en realidad no está haciendo el proceso que se trasca la tragedia? Madre mía. Estamos viendo que a la hora de diseñar las habitaciones, pues cómo lo harían, ¿no? Y dice, bueno, podemos dejarlo así como viene, o si nos queda guay, pero si no, pues le metemos un cambio, incluso hacer una estructura más compleja, como está haciendo, ¿no? Will like that, and it works for the environment they're working on. You know, it's a time saver as well. Mm-hmm. So I'm just going to go ahead and open this prefab because I want it. I want what's in it. And we saw a little bit of this when we were doing our decorating the back alley of our corp bit with Luan. Gosh, I guess it was 2 or 3 months ago now. Claro, está diciendo que se ha visto algo parecido cuando estaban in the prefab, but I can... Cuando estaban enseñándonos la movida de Arcorp y que se veían las habitaciones y todo eso, ¿no? Pues que estaban haciendo lo parecido con los diferentes módulos de habitaciones de Arcorp. So I'm just gonna duplicate this pipe. We'll see if we have any bigger ones. There we go. There's a nice big one. And we could do small changes like this, or we could do large changes in a room. Like, we could pretty much do the same overlay with one area quite different, and it all cascades. Like, that's another variation in the works that we can pull from, and it's another situation where you're gonna be seeing a completely brand new room with a click of a button, pretty much. Dice de que pueden incluso cambiar pues lo que hay en la habitación, y que incluso con pulsar un botón que ya pueden cambiar lo que son las bases o las movidas, ¿no? de la habitación, si no les mola, lo que sea. Bueno, al final lo que está haciendo es como colocar diferentes piezas, ¿no? Y en base a colocar diferentes piezas, pues veis que le da forma a lo que es personalizar un poco, darle un poco de personalidad y de carácter a la habitación, ¿no? So let's see if Para lo que quiere, para el propósito brush que se quiera de esa habitación, supongo. for this pipe and this size. Let's go to corners. El tipo está haciendo tuberías, What's está a juntando corner brush? tuberías y... It's just the pipe set. Pipes are, they're broken down. Their names are broken down, so they're quite human readable. So a pipe straight would be a straight piece of pipe, a pipe corner, etc. So that way we can kind of know what we're looking for. Different puzzle pieces, like the flat edge puzzle pieces and the corner puzzle pieces. Correct. So you can see this prefab is getting in our way. So what we could do, see where else we can put him. Ya está diciendo que hay una... we've already got one there. Está diciendo que hay una de las cosas que ha puesto, como que le está molestando, y va a mirar a ver si la puedo sustituir o cambiar, porque veis que el tubo que está ahí como bloqueando, ¿no? Entonces está modificando esa parte. Day to day, we're in the process of building out all of these different interior modules and prefabs that'll populate the modular space station interiors when they come online. Someone was asking, how do these procedural layouts compare to the shape of the exteriors? Do you build the interiors and then look for exteriors that match? Do you start with an exterior? How do those match up between interior and exterior? Yeah, so that's a good question. What we do is we kind of have an approximate collision volume that represents the exterior of a station. So we kind of, we want to make sure that...
A ver, me tiene en vilo lo de la mesa redonda, Tito Robert y los jefazos. Hombre, ya llegará. A ver, el tema le acaban de hacer la pregunta de si a la hora de desarrollar los exteriores, que cómo hace para decorarlos y demás, ¿no? ¿Cómo escogen eso? Y dice, realmente es una buena pregunta, discolando. Y dice, bueno, pues básicamente que tratan de establecer unos volúmenes de colisión y a partir de esos volúmenes de colisión, que es cuando se realiza la estructura de fuera. Where there's an interior, it's connected to a nice view room outside. So there's a kind of a point on the exterior that we know that the station's gonna be stemming from almost, because we know that we want the interiors to have a view room to the outside station. So there's points all along the exterior that we can kind of guarantee where it's going to start from, and then we build a collision volume around these different elements. So with the ring, we've got a ring collision element, or if we want a station interior in like one of the lateral sections of the station, we've got a collision volume over that. And what that means is that the interior procedural system will just keep going, and it will try. Bueno, al final, Well, it's going to guarantee that. vale, se está enrollando un poco para decir lo típico, ¿no? Si cuando esto yo creo que con las cuevas quedó mucho más claro, se vio en vivo como se hacía. El tipo ponía un determinado volumen y pues en este volumen la roca puede hacerse grande, pequeña, lo que quieras, ¿no? Bueno, pues en el caso de la estación es lo mismo. Tienes ese volumen y en vez de ser rocas que se generan, lo que se está generando es habitaciones. Pues son habitaciones de este tamaño, están encajando y pues tienen este espacio para trabajar. Entonces tú diseñas lo que es la estación y en esa estación le metes, le acotas el volumen para que el sistema procedural pueda trabajar solo dentro de ese volumen y a partir de ahí se empieza a formar todo lo que es el interior de la estación y punto, no tiene más. Pero está curioso el rollo. Bueno, y punto no tiene más porque el tipo se está explicando que no acaba de explicarse, que es muy fácil de decir, coño. Cago en la leche. Won't clip through those collision volumes. So within those bounds, let's say the station rings, those big new rings, it's going to just fill inside of that physical ring. So we don't really have to do much work to make the two fit together, because we just have we know what the station looks like, we know what the components are, so we can kind of do a collision model of that and just say use the interior space of this. And that's a big advantage of the tagging system. When everything is tagged appropriately, the system just knows which ones to match up to what. Yeah. And the station exterior. Bueno, dice que además que como que conocen las dimensiones de las cosas, entonces a la hora de ver las dimensiones de las cosas pues pueden acotar los volúmenes de manera pues adecuada. Y dice, hablando que además una de las cosas interesantes del tema de los tags es que pues si están escritos adecuadamente o si están hechos adecuadamente, pues que pueden encajar y combinarse perfectamente en cualquier volumen, ¿no? Sin que haya ningún problema. O sea, pueden adecuarse bien si está todo bien hecho, ¿no? Esa parte del trabajo. Were developed with this same technique, so you know how we're starting to see a lot of variation between station exteriors. It's the same process as what we're using at the moment as well. There's a question that came in chat. Is, will this tech allow you to do more locations more quickly in the future? Yes. Yeah. That's the idea. Like, we're not with these Pregunta they're not just for. Pregunta de un usuario, dice que si esto le va a ayudar en el futuro a hacer localizaciones o ubicaciones más rápidas. Y dice, claro, eso es para lo que está hecho. Fin de la respuesta. Same kind of feel that we're going for with interiors. We can use these, and especially the prop volumes here.
this is our like bread and butter, even though it's the smallest element in it. This is the library we're going to keep expanding and expanding. Every time we get something new, we're going to put it in the prop library, and even the landing zone people can use these elements because Que está diciendo de que incluso las zonas de aterrizaje van a poder utilizar este tipo de sistema y además que cuando quieran meter algo, simplemente lo que van a hacer es añadírselo a la biblioteca adecuada, a la librería adecuada y ya está, pues ya habrá algo nuevo y se verán cosas nuevas, ¿no? we want to make sure that design have gone through and it's a Validated. logical location to exist, and we want to make sure that it meets our goals artistically. Yeah, it's one of the most common questions we get is a variation of that one about, if this is taking this long, how do you expect to be able to do X in the future? And it's because all this development is designed to be exponential. It's the hardest part is building all the tools, is building all the procedures, building all the tile sets. And once that stuff's done, every planet makes the next planet faster, every moon makes... Bueno, están diciendo lo típico que llevan diciendo siempre, que el sistema que están haciendo, que evidentemente es para que el contenido pueda crecer de manera exponencial. Con contenido se refiere pues a recursos, yo qué sé, diferentes tipos de váteres, cada uno con su escobilla. No, en serio, o sea, simplemente pues eso, diferentes cosas, ¿no? Entonces que está diseñado pues para poder manejar una gran cantidad de cosas nuevas y que se vayan pudiendo introducir. Y pues que no tenga que trabajar, que la parte de ahora es muy importante, que ya nos lo han dicho muchas veces, porque están diseñando las herramientas y mediante estas herramientas pues van a permitir que de cara al futuro, cuando por ejemplo se haga un planeta, pues que realmente en parte el planeta pues esté haciendo el planeta siguiente también, porque a la hora de trabajar, perfeccionar las herramientas para un planeta, pues si lo que exportamos la idea de lo que es el procedural de lo que estamos viendo en esta estación con estas habitaciones, imaginaros hacer pues esto en diferentes con diferentes planetas, ¿no? En vez de con estación, ¿no? Y luego ya pues el planeta pues es procedural y luego dentro del planeta lo procedural, que es lo que están haciendo realmente, es que hay biomas y dentro de esos biomas pues va a haber zonas que estén marcadas en las que haya cajas, luego habrá zonas en las que pueda haber si lo quieren alargar y llevar más allá, pues que incluso haya outposts, que haya cuevas, que haya búnkeres, que haya, no sé, que no haya horas en el día suficientes como para jugar a Star Citizen, ¿no? En fin. Makes the next moon faster. Every space station makes the next space station, just that much faster. And it can sometimes be kind of hard to see, especially if you've been following the project as closely as many of us have. Just it's like when you put a lobster in water and you're slowly turning the temperature up. The lobster doesn't notice, that the temperature is getting hotter. We turn the speed and frequency up. And we get better and more efficient at making these with each asset. Yeah. Yo pensé que yo estaba ahí haciendo comparaciones extrañas en el podcast de Punto de Salto y por aquí con vosotros, pero veo que Discolando no se queda atrás. Bueno, dice que el proceso de Star Citizen es como cuando tienes una langosta en el agua, que empiezas a subir la temperatura y la langosta no se da cuenta de que la temperatura va subiendo, ¿no? Y pues eso es Star Citizen, cada vez se hace más eficiente, más cosas, todo más. Así está la gol. Pues eso, que Star Citizen es como una langosta. So, Punto Discolando. That's right. It's making recyclable content as well. Having that theory in the back of our mind that we're building a room, it's gotta have longevity in it. It's gotta be reusable. So that's why we build these rooms in a certain way as well. Because there's no point making it all bespoke and it can only exist in one location because that's no good for reusability. Yes, chat. I just called you all lobsters, and I said that you were all being boiled alive. Dios mío, se está partiendo otra vez el Discolando. Dice, sí, simplemente os he llamado a todos, pues eso, bogavantes, no, langostas. Que nos ha llamado a nosotros langostas. Porque, o sea, en realidad se refería, parece ser, a que
a que nosotros somos las langostas y no nos damos cuenta de que la temperatura del agua va subiendo. Maldito Discolando. Aprende a jugar, cabrón. The danger of So analogies with Jared Huckabee. this could be better. It could be integrated a bit more, but I wasn't expecting to go so like it's a complex beast, the procedural system. Maybe I'll cap this off so to hide any kind of uglies that are going back there, and then I'm gonna export this overlay that we've done to the prefab library. Let's make sure it lines up. Yeah, obviously, one of the challenges whenever we do these game dev segments is that people's work don't often fit into a nice 1 hour block. Yeah. If everything could be done in a 1 hour block. Bueno, está comentando lo típico, ¿no? De que el trabajo de la gente no puede caber ahí de puta madre en 1 hora, ¿no? Realmente no. Pues porque a veces, pues porque ahora está empezando a hacer cosas y tal y que quiere hacer. Y... Al final, ok, hay cosas que se pueden hacer en 1 hora, pero cosas que no. Ni siquiera los cuadros procedurales se pudieron hacer en 1 hora. Oh, Dios mío. Putos cuadros procedurales. Game development would be a whole lot easier than it actually is. So we are doing a shortened, abbreviated, not quite as precise version of this whenever we do these shows. Bueno, ahora fuera coñas. Igual alguno me mata, ¿no? Pero el día de mañana, cuando salga la Gold y cuando tengamos, pues el que los tenga, ¿no? El que no se jode y el que o no se jode, no sé. No sé cómo va el tema, cada uno que haga su vida. Pero si el día de mañana tenemos nietos, habrá que contarles que los juegos de ahora, nada. Yo cuando jugaba la Star Citizen hasta tenía cuadros procedurales. Ahí lo dejo. So you've made a collection of items here, and you're now going to export it over to the prefab. Yeah, I've just changed up this one little section, so we're not going to see any grand kind of changes in the architecture. You'll just see something slightly different over here. Mm-hmm. Obviously, in full capacity would go a bit beyond just doing like placing a couple of pipes and some grates. Just because you want to do enough that it warrants another overlay. You can't just change like a floor around because there's much better and efficient methods for doing that, aka like the prop volumes. If you just want to change one element, turn it into a procedural prop, and then it can be as random as it wants. So we're going to jump into these handy tools here, which Y has been hard at work on, and this is like the main go-to tools that we're using to help us along the way. And what we're going to do is we're just going to export this out to a prefab library, and I'll show you the library after we do it. Mm-hmm. So I'm just going to say I want Unilarge 05 overlay C, and I want to put it in the room shared overlay. And I'm going to assign it, and that's all hunky-dory. That's fine. So we can turn that off. We can turn these overlays off, and I'll show you the prefab library. If this window wants to jump over. Come on. There we go. So in this room shared overlay, we've got uni room large. I might have to refresh this actually. And then we've got overlay C, which is the overlay we just made. And we can just drag this in as a normal prefab and see, obviously it might not line up because I'm just dragging it into an arbitrary location, but you can see there's our pipes that we changed. Ok, lo que están comentando aquí es que a la hora de diseñar un overlay, es decir, hay como... ¿Cómo decirlo? Overlay al final es algo que se superpone, ¿vale? Entonces, para que lo entendamos nosotros, digamos que sería como... venga, vamos a hacer comparaciones de estas locas.
como si fuera una tortilla, ¿vale? El overlay es la tortilla. Puede ser otra cosa, pero en este caso es el overlay de la tortilla. Entonces, la tortilla puede ser de chorizo, puede llevar pimiento, puede llevar cebolla, puede que no, pero siempre va a tener forma de tortilla y vais a saber que es una tortilla. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de hacer la tortilla, incluso pueden utilizar recursos que sean, sí, como una pizza, tío, efectivamente. Un overlay sería tortilla y otro overlay distinto sería pizza. Son dos overlays diferentes. Ahí está. Entonces, la movida es que a la hora de tú modificar un overlay, por ejemplo, podrías hacer una pizza calzone, que sería utilizar ya recursos existentes y podrías utilizar una parte procedural, digamos, y hacer que esa parte procedural sea overlay, que sea base. Entonces así harías una pizza calzone. Y sería la tercera overlay de la, de la movida. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ahora en serio. Dicen que, pues, creo que os ha quedado claro lo que es un overlay, ¿no? Que es algo como es, que es la base de las cosas, ¿no? Que está por encima en el sentido de un estilo enfocado en ese diseño estructural básico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, que a la hora de poder diseñar las diferentes piezas de nuestro overlay, ¿ok? Pues que esas piezas se pueden utilizar y de hecho se utilizan las herramientas procedurales y luego se retocan. Y así pues es mucho más sencillo de crear, ¿no? No, el molde es la habitación, ¿vale? Y en el caso de... el overlay es... el overlay es como una estructura que está muy presente, ¿vale? Que aunque el resto de cosas cambien de la sala, esa estructura siempre va a estar ahí. Puede que la estructura cambie la iluminación o cambie los colores, pero los tubos siempre van a estar, ¿ok? Estos tubos siempre van a estar. Y estos tubos los ha creado ahora de forma procedural. Y le ha hecho un copy-paste y ha hecho unas movidas aquí, ¿no? Pero, o sea, ha hecho mitad procedural, mitad retocando, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que esta estructura de aquí siempre se va a quedar. No va a haber nada que se le ponga encima. Por eso es un overlay. Porque esta estructura está por encima de las demás. En ese sentido, ¿vale? A eso se refiere. Just gonna delete that. Back into that bare bones level that we started with. And then we're just gonna click this preview button a few times. We might not see our one straight away because it is procedural. Right. We got a 1 in 3 chance of seeing it. But let's see if we can get it first go. No, sabes que no es cierto. No te va a dar igual como lo hagan, Kitsune. No te va a dar igual. O sea, tú vas a querer el puto juego en el que se está convirtiendo. Just make the show longer. he's got to work. Yeah. It's back to work after this. So we didn't see our change yet. So we'll go again. And like this might be a good showcase of just all the different variations we come across along the way. Oh, there we go. There's the room we made together. There's the one. There's the new layout with the asset you just created. Claro, ahí está la nueva movida so, con something el... like this that changes the silhouette of that area. Like they're very strong changes. They're the ones that you kind of notice because as you're running through these stations, like a lot of this is going to be a blur. So strong silhouette changes are always good because you're just like, oh, hold up, I don't, my orientation's off because I'm used to being able to see like this corner coming up. So yeah, that works. So I thought, how much time? Yeah, we got plenty of time. So I thought we'd go over and we would make a prop volume as well, and then we would throw it into the mix and see if we can get one of these overlays to spawn in our new prop, and we can highlight that end of the process as well. It's really quite similar because at the crux of it, it revolves around. Vale, dice que va a hacer como un pequeño volumen y que va a lanzar un prop de esos y que también añadirlo como la overlay, ¿no? Pues como un recuadrito de esos encima y que va a añadirlo al overlay, ¿no? Vamos a ver cómo hace. Around a prefab system. So actually, what do we got here? Let's turn on this overlay.
What were we working with? Yeah. Volume's turned off. Somebody in chat's asking, do you ever think about just making a really clean space station sometimes? A really clean location that isn't dirty and messy and disorganized? Yeah, I mean, if the style calls for it, we will, but the style for the stations, at least these ones in the Stanton system, it's utilitarian. These aren't new. They've been here for Claro, le están preguntando si de cara al futuro pues habrá, o sea, si ha pensado alguna vez en hacer alguna estación limpia y bonita y maravillosa, ¿no? Pero que al final que al estar en Stanton, el estilo de las estaciones que va a haber en Stanton serán algo que sea utilitario. a very long time, and it is a large location to keep track of. So you're going to see a bit of things run wild within it. It's not going to be kept updated, and it depends as well. Like within these utilitarian station interiors as well, we do have kind of like higher focused areas where it's more of a communal space where they would focus their attention on. Yeah. So that might be a bit more cleaner and high end and less maintenance props around. Like you wouldn't expect to see these maintenance props in every single room. This is more of, you know, that back traversal alley that none of the people who live here care too much about enough to do something about It's it. also a really easy way just to make something feel lived in. Parece ser que el tema de lo que es la estación y el tema de basurilla o cosas que hay por ahí tiradas, digamos que la idea es que la gente que vive en la estación que realmente no se le note demasiada preocupación por las cosas que hay en una habitación contigua, que pasen del tema un poco, ¿no? Que están ahí y punto. No es algo que no es algo como que la estación en sí se preocupe por mantener actualizado a la última moda, ¿no? Por así decirlo. Yeah. Que es la idea de lo que es la gente que va a vivir en esas estaciones. Utilitarian stations, they're gonna be a bit lived in and a bit beaten up. But that doesn't mean that, you know, we don't entertain the ideas of what a high-tech station might look like, or a station by a different manufacturer. These are rest and relax owned stations, so they're gonna kind of feel like a public rest stop back on, you know, Route 65 or something like that. Just don't go into the toilets. Captain Cole says, lived in doesn't have to mean dirty. No, it doesn't, but it sure does help. Yeah. Besides, I think, without giving too much away, as we work towards a location like Microtech, you'll probably be seeing a more cleaner aesthetic. The two planets we've got so far, Hurston and ArcCorp, are very industrialized, or very mechanically inclined, stuff like that. As we move towards other locations like Microtech and Crusader, I think you'll see more of probably what you're asking about. Yeah, and you're going to see, you know, a better population on those planets as well. Little tolerance for wrongdoings and whatnot. So the people who live there are going to be a bit more sophisticated than someone. I would say more, maybe perhaps more organized. Probably don't say better. Claro, creo que están hablando un poco del tema de Microtech y demás, que la gente que vayamos a ver allí que va a ser un poco más organizada, ¿no? Que en lugares como ArcCorp o como Lorville, que son planetas completamente como industrializados ahí a saco. They're not better because they make their bed. I've been telling my mom that for years. Ya. Dice Discolando que no son mejores porque hagan sus camas. En fin. We'll make a shelf. I don't know why a shelf would spawn here, but for the sake, we're gonna do it. I'll show how we can kind of, within the same kind of system, storage can mean boxes, it can mean shelves, any kind of container, really. We can still kind of guarantee that we're not going to spawn a shelf in there by setting things up a bit smarter. So now, did we explain what this level is that we're looking at right now? That this is our
our This is our prop props asset library. library? Yeah. This is just a level where you've just got everything that you can pull from, kind of splayed out with some Yeah. with some debug text helping you identify which each one is. So this just helps us so we're not, someone's not making vending machines over here and someone else is making vending machines over here. Right. If we want to go in and debug vending machines or make new ones, we know where to come to. Le está preguntando a Lando que qué coño es eso, ¿no? Que si es un nivel que tiene donde tiene metido todos los props y demás. Y dice que sí, que de hecho que es un sitio en el que si alguien quiere hacer una máquina de estas, de vending movidas, ¿no? Una vending machine de estas, pues que puede venir aquí y puede echarle un vistazo, ¿no? O hacer otra, pues ahí al lado, ¿no? Y ver cómo va el tema. We got, a wide range of things, and this library is always going to be expanding as well. So Que dice que might tiene, look a bit bare bones for dice que tiene un montón de cosas ahí y que esa librería siempre va a estar continuamente expandiéndose y añadiendo cosas, ¿no? on every location. We're going to be populating this with new things that, someone might set dress apart manually, and we might go, great, I actually want to be able to reuse that procedurally, and we just would yoink it, put it in this prop library, and then everyone benefits from it across the PU. Anyone who's making a location from the PU will benefit from this library. Zurin asks, are the modules system related, as in star system related? Can we expect different themes in different star systems? I would say absolutely. Yeah. Yeah, it's... Bueno, que se va a poder esperarse diferentes temas en diferentes sistemas, dependiendo del sistema, y dice que claro, que absolutamente. Region of space, so there's going to be a lot of similarities, a lot of shared aspects between them all. Correct. So I'm going to jump the gun a little bit, and we're going to take this procedural layout info box, and this is the box that tells those orange box, am I compatible? So this has a dimensions 3x2x1, and it has some tags on it, storage, floor aligned. So when those orange box are looking for those tags and those dimensions, it's going to use this, and the dimensions come from the bounds itself. So it's not as much of a guesstimation. Dice que en este caso tienen un espacio de 3x1 y que dice que en este espacio de 3x1 que bueno que es que precisamente estas dimensiones son las que hacen los límites, y que mientras un prop de estos, un recurso de estos, encaje dentro de estas dimensiones, que podrá aparecer ahí sin problemas. So what we're looking for is floor store com, which means it's floor aligned, it's a storage, and it's a common element. So it's common is pretty much a more sophisticated word for generic. So we want to make a new one, a new layer. Actually, we're going to leave the layer because I don't know how big this shelf is going to be, and we like to organize layers by the dimensions. So we're just going to go to town first and worry about the layer. Vale, está diciendo que bueno, a la hora de nombrar las cosas, que bueno, que tenía como movida de suelo, bueno, el caso que a la hora de organizarse nos está enseñando cómo se organiza y cómo ordena las cosas, tanto por tamaños como con etiquetas de com, que se refiere a general, ¿no? Que es una manera más sofisticada de de poner la palabra general en este caso. Y bueno, pues que precisamente que como no saben a la hora de o sea, cuáles van a ser las dimensiones a la hora de hacer una movida, ¿no? Empezar a hacer una movida, pues que siempre es bueno poner las cosas siempre ordenadas de menor a mayor, según el espacio que puedan ocupar. Agrupadas se refiere, las librerías agrupadas, ¿ok? So this blue box is in our way. So we're going to look for Buenas, Locobi. some shelves. There's containers. Maybe none of those. Let's just search for shelf.
gonna scroll. Ooh, there's one. That's good. And now we could go in as well, and we could populate the contents of this shelf with additional secondary elements. Like we could go as deep as we want. Obviously, there's a point where we say that's deep enough, because we want to keep track of like any issues that arise, and if we're seeing an issue on this shelf and then we go in to look at the shelf and it turns out it's something on the shelf that's causing the issue, we're like, all right, I'll go into that then, and it's something within that thing that's on the shelf that's causing the issue, and we have to go in there again. Right. We're going to get lost pretty easily. It's So like a Russian nesting doll of yeah, bugs. we can definitely do it. Like I'll show you. Let's turn volumes back on and see if we can spot something with. Here we go. So this seat here. So this seat is it's got a secondary element in it. So we're saying, what's it looking for? It's just looking for any floor-aligned element that fits these dimensions. So whenever this seat comes in, we have the ability to spawn in something completely random with it as well. So for example, it could come in with We demand. Bueno, nos está comentando de que a la hora de... Bueno, una cosa importante que es a la hora de poder corregir los errores, de si algo tiene un error, de que cuando van a buscar si eso tiene un fallo, ¿no? Si ese recurso tiene un fallo, que en la librería que tienen a la hora de ir a buscarlo, pues que si no tienen cuidado que pueden perderse porque es una animalada, es una cantidad de cosas importante, ¿no? Y luego nos está comentando de que además de que a la hora de spawnear ciertos recursos tienen a mayores como un módulo, o sea, como un espacio adicional, que es el caso que nos estaba comentando de ese banco de 3 plazas, que en ese banco de 3 plazas siempre que se incorpora con otro, con un recuadro más a mayores, ¿no? Que es lo que estábamos viendo. Bueno, creo que estamos viendo ahí, ¿vale? ¿Lo veis? Ahí. Entonces, con ese recuadro que tiene, lo que hace es que ahí puede meter otro recurso distinto, ¿no? Otro prop de estos, el que quiera, pues en este caso parece que son papeleras, ¿no? Y siempre que tal, pues va a aparecer uno diferente, que siempre que aparece que esa pieza, pues va a aparecer con una papelera diferente, un paragüero, y a saber, o sea, cualquier cosa, ¿no? it could come in with a trash can. Ya, Any ahí one está of these una trash papelera. cans, etc. Anything that really fits in that, and in the future, because it hasn't been kind of spelled out to spawn in a specific thing. It's just saying anything that goes on the floor, spawn me in. As we make new things, we make new props. If it fits those dimensions, we're going to start seeing that seat come in with that new thing that we made with no effort from us at all. Which is just more added variation. I don't think we will add those secondary elements in here, and because then I'd have to create another prop volume to populate these shelves. So we'll just do it manually. But in the future, I think a shelf is one of those. Claro, lo que nos está comentando es que en el caso de este estante, dice que no, que creo que no, bueno, que ahora mismo que no va a hacer el tema de cada vez que se spawnea, pues que a mayores se genere algo aquí, que tiene esa posibilidad de hacer un módulo aquí, como el que estaba haciendo en el banco. Se puede flipar hasta ese punto, pero creo que lo va a hacer solo manual. Y ha dicho algo de in the future, o sea, en el futuro, que pues sí, en el futuro se tocará muchísimo y hará todo eso y será una locura y vamos a flipar. Those structures that you can justify having another secondary element in here. So Right, because what good's a shelf with nothing on it? yeah. So what can we put on here? We can put up books. We can try looking for some books. Is cardboard in the future still cardboard, or is it starboard? Synthetic tree material, maybe. Just an idea for the writers out there. That was from Mr. Squarepeg. Don't blame me. Well, on the way to Reddit. Espera angular sin es una Star Citizen, correcto. Pero think What else we got? Any larger books?
I don't know. Ellos me dicen que there's something dejaron de compelling sacar about a giant parches bookshelf with y que seguro terminan el server de Meshing, pero espero sin que tenga otras cosas tranquilamente. Buah, no funciona así Star Citizen, ¿eh? No va así el rollo. Entiendo tu punto de vista, Ratael, pero esto es otro rollo, tío. Quite a bare bone shelf, O sea, unless el I can Citizen es otro rollo. some bigger props than just a itty bitty book Okay. to fill this with. It'll be enough to demonstrate the Oh, process. there's at the multiple very least. books. That might help. Edition. These look old. Es decir, me refiero que ellos no se te van a detener en algo, ¿no? Siempre buscarán algún trabajo que sacar adelante a medida que van haciendo otras cosas. En el momento que no puedan hacer eso, pues nos encontramos en la situación de que estamos ahora, supongo, ¿no? O en la situación que hubo en la 3.0, de que se dedicaron a logs y no hicieron nada más y retrasaron todo. Entonces sí que tendrán que utilizar eso, pero si pueden evitarlo y si pueden dedicarse a ser multitarea, por decirlo de alguna manera, lo van a hacer y creo que es lo acertado en realidad. Sobre todo cuando quieres hacer un universo tan lleno de detalle como lo es este, ¿no? Y mirar lo que estamos viendo. O sea, creo que hay cosas que se tienen que ir haciendo a la vez porque si no sería eterno el juego. O sea. Because now I really only have to build this bookshelf once, and anyone can use it. So if you're in a location, you're like, I think my room could use a bookshelf. You come in here, you get one pre-dressed, and even if you don't want it as it is, you want to go in and you want to change it up so it's unique, it's your own spin. You can do that. You can extract the items from the prefab. The important thing is that you're getting like half the way there. Yeah. Although I'm going to say, as a public service announcement to anybody, if you walk into any space station and you see a bookshelf with 9 copies of the same fish tank book, run. Somebody's trying to kill you. Like there's a killer on the loose. It's too many copies of fish tank books. Bueno, están simplemente diciendo que hay... Oh, it's a combination. I think the author's trying to... Está simplemente diciendo que... Una tontería cuando dice que si vemos en una estación un librero de estos y dentro del librero vemos pues copias del fish tank este, pues eso es que alguien nos quiere matar, por lo visto. En plan, diciendo una chorrada, ¿no? Como un pan. Pero lo que me está llamando la atención de esto en general es que dice que, claro, que si no te gusta cómo está quedando esto, pues que simplemente lo puedes hacer de otra manera y tal y cual y cual. Ok, pero él está hablando a nivel desarrollo. Pero la cuestión es, ¿vamos a poder utilizar nosotros en alguna cosa parecida a nivel usuario para poder personalizar nuestra habitación utilizando estas herramientas? Pues ya que son todo aleatorio y que tal, quizás podamos hacer una personalización de todo, ¿no? De la nave, de todo, utilizando esto. Entonces, sí es cierto que tiene que haber como cosas concretas, porque claro, están diciendo de que mitad retoque de artista, mitad procedural, ¿no? Pero puede que haya ciertas cosas que sí puedan, no sé, como que sí pueda hacer el usuario, ¿no? Me gustaría ver algo de ese tipo de... Que hubiese ese tipo de personalización, ¿no? Por así decirlo. Estaría interesante. Give out free copies. So yeah, I mean this works for the demo purposes. We're not trying to show you like flashy art. We're showing the process. So now what we want to do is we want to match this volume as close as we can. So if Buenas we click on cortagrandes. this, we can kind of get some dimensions out of it. We know it's 2.7 meters tall and 2 meters across and 7.75. So I've forgotten all those numbers already. So we go on X 2.75 and how tall was it again?
275. It doesn't have to be the most accurate, but because in the other level all you're seeing is those empty volumes, it's best to have something that closely approximates the volume. That way you can kind of guarantee that if something spawns in there, it's not going to clip through the stuff near it and the walls and stuff like that, because you can see that volume. Bueno, está diciendo que a la hora de meter un recurso, ¿no? en lo que es la habitación y tal, que hemos visto que las habitaciones que tienen como rectángulos de diferentes formas y tal. O sea, como formas poligonales de diferentes tal. Entonces, ortogonales, ¿no? De diferentes formas. Entonces está diciendo que interesa que esas formas ortogonales que se ajusten en la medida de lo posible a lo que es la forma del recurso, para que así cuando el recurso se utilice, no de repente pues no salga a través de un muro o cosas así, ¿no? Tratar de acotarlo lo máximo posible para que quede lo mejor posible, ¿no? No hace falta ser súper preciso, pero sí, pues, ajustarlo, ¿no? That it's coming in as. Looks like I'm off a bit. Entonces ahí ves cómo lo está ajustando. Tampoco lo está it is haciendo a just ojo realmente, no just an está... estimate at this point. So we'll go something like this, so that we know that, you know, this anything, if you've got stuff clipping into these bounds on the other end, you know that the geometry is going to come in clipping. And because I copied this info box from over here, I don't have to set up the tags, but I'll go into that briefly just to show you it's not like voodoo or anything. We've just got on this info box a code that is generated from picking some tags. So we got load tech, utilitarian, it's floor aligned, and it's storage. We could take more or less tags as we need, and we can make new tags as well. Bueno, dice que nos está enseñando la lista de tags que pueden pillar, ¿no? En el caso de que pues puede ser, lo habéis estado viendo aquí, que está almacén y aquí pone, vale, aquí pone floor aligned, ¿vale? Que está alineado al suelo, para que veamos que realmente no está haciendo vudú, según dice literalmente, sino que está ahí puesto y que se hace en base a estos tags, ¿no? So if we get to a point where storage isn't descriptive enough and we're getting, you know, the storage prop volume is expanded considerably and we're starting to see less than desirable results. Entonces, habéis visto cómo ha desplegado el tema de storage, ¿no? Que es almacén. Y habéis visto cómo incluso puede definir más o ser más específico, ¿no? En qué tipo de almacén quiere. O qué tipo de prop relacionado con almacén quiere, ¿no? Almacenar cosas. And we can start thinking about adding a new tag to kind of subdivide storage into different storage. Yeah, somebody's asking in chat if should we choose to, could we go even further down this rabbit hole and start procedurally generating the array of books? Like if we tagged every single book and... Yeah, you could. Bueno, están diciendo si podrían trasladar este tipo de tecnología de tag a los libros y dice que sí, que se podría. There would be an extent of how deep you want to do that. Every single book procedural might be a bit overkill. But definitely, like, you know, each one of these brushes that I placed could definitely be a volume. That way, so I don't have to manually kind of randomize it. Like, I'm never going to be able to randomize something as good as a computer can do. So if I want true random, like, you know, I didn't kind of, when you get in the mindset of setting these props down and stuff like that, I'm not placing these books. The people who lived here are placing these books, kind of thing. So you kind of want to detach yourself from, you know, it's me. I'm some omnipotent being placing books in Star Citizen, kind of thing. So I think, yeah, getting these randomized would definitely be great, and that's something I'll probably do off camera when I go back to work. New profession confirmed, omnipotent being placing books. Entiendo que, en resumidas cuentas, que
Bueno, que lo de leer los libros de ponerlo con tags y tal, que le ha molado y que después de las cámaras que lo hará, ¿no? Que lo probará, parece ser. Y al final, volviendo a lo mismo, ¿no? En el caso de que eso se pueda hacer, en plan, ok, puede que, si al estar hecho por tags y demás, ok, puede que en el caso de los libros no sea una cosa en la que un desarrollador tenga que meter mano, pues es algo que parece bastante sencillo de que no esté bugueado ni nada extraño, ¿no? Pues quizás que un jugador, si mediante los tags, pueda escoger qué tipos de libros quiere que aparezcan en su librería, ¿no? Si quiere que aparezcan, pues, yo qué sé, desde libros de deportes hasta libros de agricultura o de ciencia o diferentes cosas, ¿no? Y que en base a eso se fueran generando diferentes libros. O que incluso apareciesen libros mediante esas selecciones que pudiésemos leer, ¿no? Pudiésemos leer y incluso tuviesen contenido interesante. Se me está yendo la olla, voy a seguir. Voy a seguir porque si no el hype empieza a crecer y luego pasa lo que pasa. Hay que ver el pilar tal. Buena, Chucker. Sign me up. So we got all the tags we need. What we're missing is a layer now because we're still hijacking floor, store, com 3x2, and it's not those dimensions at all. So what we can do is create a new layer. We know it's a floor aligned store com, and it is 2 by 0.75. And then this will be a new kind of parent layer for all the different types of common storage modules that are 2 by 0.75. So you can see within these there might be, there's two different elements that fit those metrics as well. At the moment, we're just going to have this one that fits this metric, but we still need the layer for it. So we're going to copy this name. And create a new layer, 01. And we need to drag that in. And what we're going to do is grab everything here and throw it in that layer we just made, which should be good. And now we're going to get the trusty procedural element tool out, and we want to create an element prefab from this. Let me just select an existing layer. So okay, I'll have to do it manually. So I want to, oh no, that's right. Chat is debating why books even exist 940 years in the future. That's a question for philosophers and Dave Haddock. Well, people still collect vinyls to these days. Who knows what people are still keeping around. We might go full circle and vinyls might become the new thing, like Blu-ray to DVD. So we're going to assign this layer to the prefab library with a click of a button. Vale, básicamente lo que ha hecho ha sido crear aquí un recurso en este lado, ¿no? Os ha creado esto y luego lo ha puesto aquí como recurso padre, ¿vale? Para hacer pues que cualquier pues para hacer diferentes tipos de recursos parecidos a este que encajen aquí o que puedan tener variedad, ¿no? Que pues como que esto es el el almacenamiento común para estas dimensiones. ¿Okay? Esto sería lo que sería el almacenamiento común para estas dimensiones. Entonces, al tener esto, imaginaros que nosotros tenemos una estancia, una serie imaginaros, pues, yo qué sé, una serie de casilleros, de taquillas, ¿ok? Y queremos que siempre haya, pues, en una zona de vivienda taquillas. Bueno, pues en esas taquillas tendremos definido un estoraje, ¿no? Un store con unas dimensiones que sean las dimensiones de taquilla y luego dentro de esa taquilla pues podría haber diferentes estilos de taquilla, pero siempre estarían englobados dentro de este tipo o sea, dentro de esto sería lo que es el padre, ¿no? Y esto sería lo que es el dentro de esta rama.
Y así siempre sabrás que si necesitas justo algo que sea de ese tamaño, pues que lo tienes aquí, ¿no? Y que te puede encajar de esa manera y que tienes además variedad para cosas de ese tamaño, ¿no? Great. We can just double check this for our sanity that it in fact came in. To come to our prop library, floor aligned, storage, common. I need to refresh the library, don't I? Floor aligned, storage, common. I don't think it came in. It might not like that 0 in there. So we're just going to round it up to 2, 1. Yep. And what we're missing is probably why I didn't save it, is we're missing a prefab pivot. I was just going to say that. And we want to align it to this info box. 2x1, 001, that's the correct layer. Now, prefab pivot is so that when it gets brought in, one of the variables is the pivot angle that it can be at, so that not everything is at a straight 90-degree angle every time, right? Yeah, correct. Vale, dice que básicamente a la hora de hacer las dimensiones que estaba teniendo algún tipo de problema y que dice que, o sea, como para guardarlo, que tenía algún tipo de problema parece ser y por eso le cambió ahí el rollo. Dice que por lo visto que lo que le faltaba a la hora de crear este recurso es, ¿cómo cojones se llamaba? Cago en todo, que eso era importante relativamente. Vamos a ver. Prefab pivot Prefab pip, is so that when it gets brought in. prefab pip. Pip, el pip, claro. El prefab pip que viene siendo que no necesariamente todos los objetos tienen por qué estar en unas condiciones de ángulos de 90 grados perfectos, ¿no? Entonces esto lo que hace es que indica pues el eje X y Z, ¿no? O sea, la inclinación con respecto al plano, la posición con respecto al plano, por así decirlo, según lo que estaba indicando ahí Discolando. One of the variables is the pivot angle that it can be at, so that not everything is at a straight 90-degree angle every time, right? Yeah, correct. El ángulo de pivotaje puede ser. Sí, el ángulo de pivote, que no todo tiene por qué estar en un forzoso 90 grados, ¿no? Okay, I don't think I got these on the right layer either. 2x1, store, common. Store, common. No, that's right. I'm just selecting a different layer that's already exported to the prop library so I can get this file path automatically instead of manually looking for it. Yep, no red text, so we're good. Let's check the database one more time. Buenas, Got Pedrusco. a cheeky refresh. 2x1. Great. So if I drag this in, great, we've got a procedural element now. So that should be all we need from this level. So we can jump back over to here. Let's go on our overlay because we want to change this up a bit. And what I'm going to do is I'm going to bring in that element, that prop, just side by side for now, so I can make sure that the size and the tags are correct when I modify this one. Bring this over so you can see when I'm just doing the same thing, just but in this editor instead. Storage, common, 2x1. So I'll bring it in here, and like this is a good kind of validation way as well. So we can chuck it up here, and we can be like, I mean,
I would say no, that this doesn't fit, but for the sake of the demo, I could be like, yeah, that works there. So that's great. So I'm gonna put these side by side because I can see the tags and the dimensions it's looking for, and we're gonna get it to spawn in here. I mean, it's always gonna spawn this one in because we've only got one of it, but we could do something else that's not as cool, but we can lower the spawn chance of this coming in to quite low. Claro, es decir, aquí sí, lo que estaba diciendo era cierto yo, pero no le había pillado la idea del todo y ahora sí la pillé. Claro, es que, madre mía. El tipo, lo que decía eran, cuando creaba lo que es esto como base y luego creaba pues lugares que, o sea, recursos que podían ir también ahí, ¿no? Props que también podían ir ahí. A lo que se refería era precisamente a la hora de hacerlo procedural y de que fuese de que se fuesen apareciendo diferentes a medida que fuesen apareciendo diferentes estaciones, diferentes estancias. Pues precisamente todos los que estén ahí en esa, o sea, los que estuviesen ahí en esa, en ese apartado de estas dimensiones y metidos ahí en ese floor storage common, ¿vale? En ese floor storage common, pues en ese almacén de suelo general, pues podrían ir apareciendo aquí, ¿no? Es como todo lo que vayas metiendo ahí, pues va enriqueciendo las diferentes variedades que vas a poder obtener a la hora de hacer diferentes habitaciones. Or we could see, actually, could we get this to spawn in over here? Let's, the minimum dimensions, okay, we're going to lower the minimum dimensions here and add storage. If I do this, I'm not quite sure what will spawn in, but let's try it anyway. So 2. That's a phrase we've had a lot of luck with on this show. Going back to Reverse the Verse and Happy Hour. Not quite sure what this is going to do. And then we get a giant spider in a dude's genitalia. That happened. It happened. I'm not proud of it, but it happened. So we're pretty much telling this volume that you can spawn anything between these. Actually, I didn't need to change the minimum, did I? No, lower is better. So if it can fit within this volume and it's bigger than this internal volume, it will spawn it in. But we can see, is that the right tag? Storage, floor align. Oh, cool. So I didn't need to add any more tags. But what I can do is I can add a different like subset of tags, which would be kind of like an and or statement. So either look for storage floor aligned or maybe look for vending floor aligned. So we can kind of do an either or, like either spawn in storage or a vending machine. I don't care at this point. And it kind of, you can kind of narrow it down so it's less arbitrary than just floor aligned. I just want anything to spawn here, but you kind of know that this is a communal space, so maybe don't do storage, but I don't mind if it's a vending or a seat because they're the kind of elements you'd see in a more commercial space. Right. Somewhere to sit, somewhere for people to drink as well. So we got that control over that as well. So we don't need that guy anymore. What we can do is just cycle through this and test what's coming in. If my database didn't spawn in the way. This might take a few spins. Claro, lo que está diciendo es que a veces a la hora de poner un lugar, o sea, una zona de estas de recursos, de props que vayan saliendo, que dependiendo de la zona, pues si es una zona muy comercial o tal, que da igual realmente lo que salga, si sale un almacén o si sale, yo qué sé, si sale pues un sofá o si sale una máquina de vender helados, ¿no? Que realmente que como es que hay ciertos lugares en los que no importa, ¿no? Demasiado, sobre todo pues a la hora de tener, además, a la hora de diseñar este tipo de estaciones que son muy utilitarias y súper comerciales, ¿no? Que no desentona, por así decirlo. Y ahora parece que como que va a pillar
va a pillar uno de la zona de recursos que tiene, de la zona de props que tiene creadas y que va a empezar ahí a spamear ahí a ver qué le va saliendo y para pillar uno, ¿no? Because To it's see. truly a random system, so. Truly random. But as long as we made the tags line up and the sizes line up as well. Just clicking it. This is literally the last thing we'll be doing on the show. So as we've already Vale, had o sea que time, nada. so. Pues no, que simplemente le está dando clic Sure. que veis como que Appropriately está acotado, turned ¿no? Y que al estar acotado, pues que no hay Just problema wanna y make va todo sure. bien. Just keeps randomly Those bouncing tags us are- back through tags the are same right. two things. Pues eso, que vemos que va funcionando bien y tal. Y So mira, ahí yeah, lo ha Star picado. Citizen Live Game Dev, we show you a behind-the-scenes look at the true real-to-life process of a game developer. And while sometimes it's something, flashy like creating a new character concept, other times it's just as important stuff like creating this procedural systems that will be the foundation for the future of space stations. Nada, dice que Star Citizen, pues en los Star Citizen Live que van a enseñar así, pues movidas de estas, ¿no? Y que a veces pues nos encontramos con algo tan tan bestia y tan básico, ¿no? Como es el tema de cómo se diseña el tema de lo procedural, ¿no? Del juego. O otras cosas que simplemente pues algún cómo se diseña pues alguna ropa resultona, ¿no? Pero que va variando de contenido, ¿sí? Throughout the game. Uh, And sometimes that's- you push a button, and you push a button, and you push a button. Y otras veces tú presionas un botón. Se lo estoy haciendo porque está haciendo ahí el aleatorio y ya. Sin So más. I'm just gonna get a couple of these randomly generating at once so we can start seeing a couple. Get through the random seeds a lot quicker. See if I can get my shelf to spawn in. Bueno, dice que simplemente va a pillar varios y que va y que está dándole ahí para ver cómo funcionan aleatoriamente. So now I'm thinking, all right, it should have probably spawned in by now. So it must be an error I'm doing on my end. That's all right. So let me just remove the preview. Dice que debería de estar exponeando otra cosa y que tiene como un error. At the very least, if this doesn't work, let's go back to the original layer and just show the folks that have joined since the beginning of the show how the Sure. entire layer can spawn in. So one way we can debug whether or not this is spawning incorrectly is we set up the sizes to a T. So we go, what is this, 2 by 7? Me mola la hostia. 275. A ver, Discolando le está diciendo a ver, no sé con unas palabras agresivas, pero básicamente le está diciendo así, en plan, supongo que, no sé si es de colega o no, pero da a entender como que le está diciendo que si a ver si puede poner la habitación del principio, la que se veía que funcionaba guay, para que la gente la vea. Y el pavo se nota que es un friki de puta madre porque dice, sure, y en plan, sí, claro, ahora voy. Y sudando de todo y sigue con su movida a su rollo, ¿sabes? Me encanta este tipo de gente, tío. Son la hostia creativa. 0.75. 2.75, and we set the min to this as well. So now we're only going to get something that fits within this. So we're going to start seeing a lot less of the other props. So floor align storage. Claro, ¿os dais cuenta? O sea, la movida no es... O sea, el tipo no es que esté ya enseñando por una cuestión de que lo está haciendo ahí de cara al público o tal. No, el tipo... O sea, a pesar de que Escolando lo haya dicho que simplemente que haga lo otro, ¿no? Que vuelva a enseñar lo que enseñó al principio. El tipo ya está tan metido en la movida porque eso es lo bueno de este tipo de gente, ¿no? Y por eso digo que me mola un huevo. Porque ya está tan metido en la movida que se la suda todo lo que le digan. O sea, el tipo tiene que acabar eso porque ya enganchó. Ya enganchó con el tema y tiene que acabarlo. That's utilitarian. Just check my default tags. Yep. And
And now I can spawn this, and I can kind of see the console will spit out at me. Okay, so Yay! it's spawning now. So we just had to be a bit more specific with the size, I guess. So we'll just, for simplicity, because I know we're going to wrap up, I'll just drop that random chance that I talked about to, let's go 0.7, because I don't want to sit here forever trying to get it to spawn or to not spawn. And are we on? Yep, so we're on overlay C. And I just need to quickly export this back out into the prefab library. Vale, ahora cuando So acabe de that, hacer so todo the esto os library's traduzco para updated, que... porque and quiero I can hacerlo ya kind todo of junto, see. ¿vale? A ver. Actually, I kind of underestimated how quickly I could probably preview this, because now I've got a 1 in 3 chance of spawning in the overlay that I put the shelf in, and then a 0.8 chance of actually seeing the shelf. But you know Roll what? your We're dice, gonna go take for your it anyway. chances. Sometimes you just gotta believe. Vale. So if you haven't joined us since the beginning of the show, this is a one-click procedural generation button for all the elements that are in this space station room. And you got it. Ok, entiendo que para que os hagáis una idea, lo que tiene es que cuando... Lo que acaba de hacer es que tiene una posibilidad de 0.8 le ha puesto, imagino que 1 es 100%, tiene toda la pinta. Entonces, al ponerle esto a 0.8 hay una posibilidad de que a la hora de generarse la estancia, pues tenga esa posibilidad de aparecer confrontada con otros tipos de posibles espacios que vayan en el mismo lugar. Entonces entiendo que de alguna manera, si tú tienes un 0.8 de que vaya esto, puedes tener un 0.2 de que vaya lo otro alargado que ponía, ¿no? Entonces la verdad es que es bastante curioso el cómo hacen esta movida, ¿no? No sé hasta qué punto se podrá, pero claro, sí, o sea, se podrá randomizar hasta un punto infinito, porque si tienes una tirada de dados en plan así de rollo, pues pongo un 2% de que sea una mesa, un 3% de que sea un sofá, o sea, perdón, un 0,3 de que sea un sofá, un 0,2 de que sea una mesa, otro 0,2 de que sea una barra de bar y otro 0,3 de que sea una máquina de vender helados, pues al final todo eso siempre tendrás variedad, ¿no? Siempre irás a una distinta con sus diferentes variaciones a mayores. Y si solo lo llevamos a escalas enormes, pues es lo que están haciendo realmente, ¿no? Es lo que nos está tratando de mostrar de una forma lo más sencilla posible. On the first try. Got it. First try. I see people in the chat must have been believing, so we did it. Yeah, let's do a couple more generations before we let people go. Y por eso estaba diciendo a ver si tenemos suerte, ¿no? A la hora de darle, porque le puse un 0,8, ¿no? Entonces a ver si teníamos suerte a la hora de darle y nos aparecía lo que habían diseñado. Y pues apareció y ya dijo, de puta madre apareció. ¿Sabes? Hombre, tenía 0,8, ¿no? At the beginning. See it, so we click a procedural generation. Ahí está, y le está dando más. Y ves, ahora ya no aparece lo otro, aparece otra cosa distinta. Laid out throughout this particular room, and does a whole nother layout with different lighting, with different environment. We didn't show the. Él le está dando el aleatorio y van saliendo diferentes opciones. I could touch on it briefly. Real quickly, I do have to let you go. Yeah, we're on overtime right now. Can we just show that? I'll talk over that while I show a different uni room, because we've seen 05 a lot, and I don't want to get people to let people down and to think we're just kind of changing one room up a tiny little bit. We're actually working on, we have the chance of spawning in 5 different uni rooms instead of 1, so we can just do the same thing on a completely different room. So yeah, real-time probes is something that kind of makes this possible, because previously we baked our probes and they're static, so they would belong to a certain lighting setup. So if we brought in red lights on a probe that was baked with green lights, we would see red lights but kind of green reflections, right? And that wouldn't really make much sense. But because of real-time probes now, it means we can change up the lighting to whatever we want, really.
Bueno, está comentando de que el tema de que como son props en tiempo real, el tema de las luces, que antes si por ejemplo tenían una estancia que tenía, por así decirlo, luz verde, hecha con luz verde, pues que al cambiarle color a la luz, le podían cambiar el color a la luz, pero los reflejos se seguirían viendo de color verde, ¿no? Que eso no quedaría muy guay, eso no quedaría muy bien. Y que ahora que realmente sí que, como son en tiempo real, pues que pueden, si cambian el color de la luz, pues sí que pueden cambiar. O sea, sí que ya se ve modificado, ¿no? Lo que son pues los reflejos y todas las historias. Esto me suena un montón a cierta tecnología de Nvidia llamada Ray Tracing. No sé si la conocéis. Ujú. Pero bueno, No, algo dijeron de que querían hacer su propio tema, ¿no? Con respecto al I've Ray got some Tracing. stuff spawning in odd spots here. I think I got too many previews. And then the lighting changes dynamically, so now we can do a lot wider changes in terms of lighting and Claro, stuff dice like que that as ahora, well. debido a que son en For tiempo... the community, environment probes are basically the in the easy kind of a layman sense. You can have red lights, you can have blue lights, you can have green lights and whatnot. But the environment probes determine how those lights react with the environment, for lack of a better term. And it's all the environmental factors that are there that can affect it, make it look more greenish, like he was talking about. It's a big part of why sometimes your spaceship looks a completely different color in one location versus another location, just like it does in real life. Bueno, dice que el tema de los environment props, los props de entorno, que son precisamente los que hacen que cuando tú ves tu nave y la ves en diferentes entornos, pues que cambie de color según cómo lo veas, ¿no? Y también estaba comentando de que el desarrollador, no discolando el desarrollador, de que ahora tienen una gama muchísimo más amplia de posibilidades con respecto a las luces, las iluminaciones y demás. And before they had to bake those in, they had to like create each environment probe individually for each location, but now they're dynamic. It's so much more freeing. Claro, dice, comenta de que al principio cada prop está hecho para cada habitación o para cada lugar en concreto, pero que ahora que no es así, por lo tanto es mucho más dinámico, que son como libres de lo que, independientes de lo que es la ubicación, ¿no? I'm just trying a different This is a very universal room. Bueno, ya queda poquito para la pilar tal, chavales. Ya casi está. Something came in. Oh, it's very might be noirish. dying. Yeah, for some reason I was dying. But yeah, we can run it a few times on this level as well. See what we get. Like different changes. It's not just the props that are changing; it's the entire atmosphere. Yeah. We can specify on prop volumes as well, whether or not they emit, warmish lights or cool lights, so we have that finite control over like the mood in a room as well. So we're not seeing kind of like in color theory, you can have two colors that don't go together, and that's another kind of control we have on it. So we're not putting blue and red lights right next to each other and creating like jarring visuals. Right. We can put lights that work well together with other lights that work well together. All right. Well, I don't want to keep you trapped here like these three dudes are here. So I'm going to go ahead and switch back to your camera here. Mira, dice- wrap things up. Joel, thank you so much for taking the Bueno, time. el último que dijo es que a la hora de poner luces que tiene una luz roja y otra luz verde que pueden, o sea, que se dicen, o azul, ¿no?
Roja y azul, dijo, sí, que pueden ponerla, o sea, que pueden trabajar con ellas y poner diferentes luces a trabajar juntas, ¿no? En el sentido de que no se parezca, o sea, que no veas todo dividido a la mitad en plan rojo y azul, así todo cutre, ¿no? Que se vea, pues que se pueda ver una mezcla, ¿no? Como la que vimos antes. Y ya se está despidiendo. Time at the end of your week. It's always, these are always at the end of everybody's week. They're always at the end of Fridays, especially when they're from the UK. Me here, I'm just starting my Friday. I still got a whole day of work left to do, but you get to finish up and go home. So thank you for staying late. Thank you for taking the time to show us your process, to explore just a little of what goes into these modular space station interiors. Of course, these are currently in development as part of our ongoing work to build out not just the Stanton system, but Star Citizen in general. So, Joel, thank you so much. I'm going to let you go. Guys, remember there's an episode of Pillar Talk coming out later today. I don't entirely know when because I've been in here doing Está this diciendo que va a venir so that's going el straight Pilar to Talk YouTube. Keep an ahora. eye out for that, as well as updates to the public roadmap. And we'll be back here next week with another episode of Star Citizen Live. So, thanks. Thanks for watching. Take care. Thanks. Bueno, pues ahí lo tenemos, que el tipo, el señor Lando ha dicho que ya viene el Pilar Talk ahora. Así que, pues nada, lo que voy a hacer va a ser parar el streaming para hacer el Pilar Talk por separado, para que así pues pueda quedar ahí todo maqueado y bonito. Así que vengo ya mismo.